Say good morning. Oh, don't breathe good morning. Yeah, don't do that to me. Good evening. It's good to be back here. Dobro je biti ponovo ovdje. See the faces of you that I remember from last year. I vidjeti lica, sjećam se nekih od prošle godine. The cool thing is, Jedna zanimljiva stvar. we will be back here in May. Ovdje ćemo biti ponovno u 5. mjesecu With a bunch of crazy students sa nekim malo divnim studentima. to hang out with you. Tako da se možemo družiti s vama. Jay was mentioning to you about purpose. Jay je bio spominjao, razgovarao s vama o svrsi. I want to speak about purpose from another angle. Ja bih volio govoriti o svrsi iz jednog drugog ugla. I want to speak something to you to realize, for you to realize, and for us to realize. Ja bih volio da vam nešto kažem kako bismo svi mi mogli shvatiti That we are not an accident. da mi nismo slučajnost. That from the foundations of the world, Da od samoga postanka svijeta you were known. ti si poznat. I mean, before God said, "Let there be light," Jer prije nego li što je Bog rekao neka bude svjetlo, God knew you. Bog je rekao za tebe, za čovjeka, poznajte, molim te. So if you have your Bibles, turn to Psalm 139. Otvorimo Psalam 139. Ako ste sa mnom, evo. Verse 13. 13. stih. Are you trying to get rid of the rain? Yeah. Thank you. Oh, that's good. Is that better? Is that got it? Ja, kak sam ja? Dobro, isto. That sounds awesome. Well, there it is again. Sounds good. Okay. Yeah. Sorry. No problem. Start in verse 13. Počet ćemo sa 13. stihom, 139. It says, "For you formed my inward parts. Jer ti si, kaže, stvorio moju nutrinu, moje bubrege. God made me, Bog me je stvorio. made you Stvorio je tebe. in your mother's womb." U utrobi majke te stvara. What's his name? Uh, Little boy. Kak se zove, mama? Fabricio. Fabricio. In such her daughter, her son. Je li sin? Muško. Je li sin? Sin, da. Sin. Boy. When he was in her, Kada je bio u majci Fabricio, God made him. Boga je God made stvarao. him. God made him. Boga je stvorio. It's no accident I to nije slučajno. how he came together Kako je on došao na ovaj svijet in his mother, in her womb. i u majčinoj utrobi, kako je bio. And it's so awesome. That is such a magnificent thing. I to je čudesna stvar, to je veličanstveno. That in your belly Da u tom stomaku could become a baby. može biti ovakva lijepa beba. Isn't that amazing? Nije to čudesno? You know, and it's so fascinating. To je toliko očaravajuće, toliko fascinirajuće. How God could create a living being in somebody's stomach. Kako Bog može stvoriti živo biće u nečijem stomaku. You're no accident. Vi znate recimo što je slučaj. That you have come together like you have come together. I nije slučajno da se sastajete ovako kao što se sastajete. Imagine this. Zamislite ovo. Take my watch. Na primjer ovaj moj sat. And we take it all apart. Kada bismo rastavili i vidjeli sve njegove dijelove. Every piece of it. Svaki komadić sata. Separated. Kada bismo ga rastavili. So that it's just a bunch of parts. To bi bila u stvari samo hrpa nekih malih sitnih dijelova, tako? And you take all of those parts. I uzeli bi sve te dijelove. And put it in a paper bag. I stavili bi ovo recimo u papirnatu vrećicu. Now, if I started shaking that paper bag,
I sad kad bi ja uzeo, znači tu papirnatu vrećicu sa dijelovima sata počeo tresti, with all those parts, sa svim tim dijelovima unutra, what do you think the chances are što mislite koliko je šansi that if I shake that bag long enough da ja dovoljno dugo tresem tu vrećicu and then open the bag up, i otvorim vrećicu that I'll pull a watch out? i je ponovo izvučem ovakav cijeli moj sat, kakav je sat. No way. Nema šanse. I could shake that bag Ja bi tresao tu vrećicu for 1,000 years 1000 godina and that watch is just not going to go boop. i ponovo kad bi pogledao, unutra bi bila ista stvar, samo komadići, dijelovi. All I'm going to have, all that I will have I sve ono što bi ja dobio is a bag full of shaken parts. bi bila jednostavno papirnata vrećica puna nekih malih sitnih slomljenih komadića. See, you're not a bunch of parts Vi niste dijelovi nikakvih komadića, that accidentally came together. već niti je to došlo slučajno ovako u jednome komadu, kao što jeste. You were put together Vi ste sastavljeni, stvoreni in your mother's womb u majčinoj utrobi with many things in your life. sa puno toga u vašem životu. So verse 13 tells us I ovdje nam 13. stih upravo to govori. that God made you. Da nas je Bog stvorio. Bog te je stvorio. Verse 14 tells us something else. 14. stih govori još nešto. It tells us, I will give thanks to you, Hvalit ću te, Bože, for I am awesomely and wonderfully made. što sam strahovito, čudesno sazdan, stvoren. Wonderful are your works, O Lord, Čudesna su tvoja djela. and my soul knows it very well. I moja duša dobro to zna. See, notice what this says, the first part. Pogledajte što kaže u prvome dijelu. I will give thanks to you. Daću ti, Bože, hvalu. Give thanks Dati hvalu to God Bogu. for what? Za što? That you're awesomely and wonderfully made. Da si čudesno, strahovito, čudesno sazdan. So here's my question for you. I evo ga moje pitanje za vas. Can you come into agreement Da li se možete složiti at how God made you? da vas je upravo tako Bog stvorio? Are there parts in you that don't like who you are? Postoje neki dijelovi u vama koji možda ne vole kako ste cijeli stvoreni. Do you wish you were somebody else? Da li možda želiš da si netko drugi, neka druga osoba? Do you wish you looked different? Možda želiš izgledati drugačije? Do you say, oh, I wish I wasn't this fat or this skinny or whatever? Da li možda možeš reći, gle, ja ne želim da imam ovu kožu, ovu boju kože ili da sam stvoren ovako? See, you were made in a way Ti si stvoren awesomely and wonderful, just like you are. strahovito, čudesno sazdan. There is nobody else on the face of this earth Upravo takva kakvi jesi, ne postoji nitko na ovoj zemlji like you. kao što si ti. You are special Ti si poseban, in God's eyes, u Božjim očima. but also this, Ali ovo you express the heart of God jeste važno. like, Ti izražavaš Božje srce like no one else. kao nitko drugi. It's like this. Kao na primjer, If I walk over to this window and I put my finger on this window, ako bi ja pogledao kroz ovaj prozor, stavio bih recimo prst na prozor if you look close, i kada bi ti pogledao bliže, there will be fingerprints on this window. na tome prozoru bi ostao moj otisak prsta, jel? Do you realize this? Da li shvaćaš God made you awesomely and wonderfully da te je Bog strahovito, čudesno stvorio to express His fingerprints da bi odrazio kroz tebe svoj otisak in prsta this world like nobody else. u ovome svijetu, da budeš kao nitko drugi. Because see, if I put my fingerprint here, Jer znaš, ako bi ja recimo ostavio svoj otisak prsta na staklu, and Miroslav came over here, a Miroslav bi došao and he put his finger up here, i također bi stavio svoj prst preko njega, his fingerprint will be different. preko tog mog otiska to bi izgledao sasvim drugačiji otisak prsta. You're different. Odnosno, moj i njegov bi se razlikovali, ti se razlikuješ. I'm different. Ja se razlikujem od Each vas. one of us
Svatko od vas bear the fingerprints of God nosi taj otisak Božjega prsta like no one else. kao nitko drugi u svijetu. But notice the verse 14 says, Ali pogledajte ovaj 14. stih što govori. I will give thanks to you. U prvome odmah dijelu ja ću te zahvaliti Bože. See, if you cannot give thanks Gledaj, ako ne daješ hvalu Bogu for how God made you, zbog onoga kako te je Bog for stvorio, who you are, zbog toga tko ti jesi, there'll be conflict within your soul. to doći će do jednog sudara u tvojoj duši. It will tear you apart. To će te razdirati. So you're made to come in agreement with who God made you to be. Ti trebaš doći do toga da se možeš složiti sa onim kako te je Bog stvorio. Because when you can receive Jer kad možeš primiti how God made you, kako te je Bog stvorio, great things can happen. velike se stvari mogu dogoditi. In America, U Americi there's this lady that she's died now, but there's a woman in America who had died. Jedna žena, govorimo o jednoj ženi u Americi, sada nije među živima. She was blind. Bila je slijepa. She could not speak, and she could not hear. Nije mogla čuti, nije mogla govoriti. And many people thought that she should just be put away. I mnogi ljudi su mislili da je se jednostavno treba držati po strani. And she could have said, because I'm blind, I cannot speak, I cannot hear. I mogla je reći, pošto sam ja slijepa, pošto ne čujem, ne mogu govoriti, I just need to quit. ja jednostavno trebam odustati od sebe. But this woman Ali ta žena received into her je primila that u sebi there was greatness in her. da postoji jedna veličina unutar nje. Even though she could not speak, she could not hear, and she could not see. Iako nije mogla niti vidjeti, niti čuti, niti govoriti. Great things happened in this woman's life. Velike stvari su se dogodile u životu te žene. And she affected the whole world. I ona je utjecala na cijeli svijet. Her name was Helen Keller. Njeno ime je Helen Keller. You look it up on the internet, type in Helen Keller. I ako pogledate na internetu, tipkate Helen Keller ime, and you will see vidjet ćete when this woman was able to give thanks to God. Da je ta žena mogla zahvaljivati Bogu. She did not see being blind, deaf, or could not speak as an obstacle. Ona to što je bila slijepa, što je bila gluha i nije mogla govoriti, nije vidjela kao prepreku. Something to hinder her. Nešto ju je sprečavalo. She saw it as something to step on to go higher. Ona je dakle morala prijeći preko nečega što je sprečavala da bi mogla doći na više mjesta. She became great. Ona je postala velika because of her obstacles. Zbog tih prepreka. Can you give thanks? Možeš li dati hvalu? How God made you. Zbog onoga kako te je Bog stvorio. Let's try it. Yeah. Pokušaj. So, let's start with the ladies. Let's start with the ladies. We're going to begin with the ladies. Počet ćemo sa damama. Ladies, I'm going to ask you to repeat after Darko. Molim vas, vi dame, da govorite sada poslije mene ono što ću ja govoriti. Da ponovite. So repeat after him. Dakle, ponovite. And you're going to confess Song of Solomon chapter 4 verse 7. Song of Solomon chapter 4 verse 7. I ponavljat ćete u stvari iz 4. poglavlja 7. stiha pjesme nad pjesmama. You're going to give thanks that you're awesomely and wonderfully made. Zahvalit ćete Bogu što ste divno stvoreni. In another passage, scripture. Kroz ovo drugo, znači ne kroz ovo što smo čitali, nego kroz drugi dio pisma. So repeat after Darko. Znači ponovite nakon mene. Okay. Ready? Jeste spremni? And guys, you're next. I momci, vi ste sljedeći. Prvo dame. Lord, I thank you. Gospodine, zahvaljujem ti. That I'm altogether lovely. Da sam potpunosti divno. Da sam u potpunosti divno. And there is no blemish in me. Stvorena. I da nema nikakve mane na meni. Did pretty good. Tako dobro vam ide. Let's do it one more time. još smo tu.
Lord, I thank you Gospodin, ja ti zahvaljujem that I'm altogether lovely, da sam divno stvorena and there is no blemish in me. i da nema nikakve mane na meni. Amen? Amen. You gave thanks for how God made you. Da, daj ti hvalu za ono kako si Bog stvorio. When my grandchildren and my children were very little, Kada su moji unuci bili jako mali, I would hold them in my arms, ja bi ih držao u rukama, just like that, kao na primjer Nada, and I would speak into them continually i ja bih stalno ponavljao nad njima the passage of scripture I spoke to you, ovaj dio pisma koji sam sada bio or many others. i mnogi drugi stihova ovakvih. When they were in, my kids were in my wife's stomach, Kada su djeca bila u stomaku moje I would speak supruge, into her stomach. ja bih govorio o njen stomak. Hey there! Ti tamo! You're all together lovely and there's no blemish in you! Divno si stvoren i nema nikakve mane na tebi. Amen. Amen. All right, guys, your turn. I sada momci, na vama je red. Let's give thanks Zahvalimo Bogu how God has made us. kako nas je Bog stvorio. Right? Ok? We're going to use another passage of scripture. Upotrebit ćemo drugi dio pisma. All right? It's going to be 2 Corinthians 1:20. Druga Korinčanima 1:21. 1:21. 2:14. 2 Corinthians 2:14. 2:40. So, Lord, I thank you Gospodine, zahvaljujem ti Gospodine, zahvaljujem ti that you have made me da si me stvorio da si me stvorio to be successful da budem uspješan da budem uspješan always uvijek and to spread through me i širi kroz mene i širi kroz mene the sweet aroma of Jesus slatku aromu Isusa slatku aromu Isusa in every place. na svakome mjestu. na svakom mjestu. Let's try again. Ponovo, može? Amen. Lord, I thank you. Gospodine, zahvaljujem ti. Gospodine, zahvaljujem ti You have made me Stvorio si me to always be successful da uvijek budem uspješan da uvijek budem uspješan in whatever I do. u bilo čemu što radim. u bilo čemu što And radim you will spread through me I ti ćeš širiti kroz mene i ti ćeš širiti kroz mene the sweet aroma of Jesus slatku aromu Isusa slatku aromu Isusa in every place. na svakome mjestu. na svakom mjestu. Amen. Amen? Amen, amen. All right. Back in Psalms 139. Znači, vratit ćemo se u Psalam. Verse 13 said, Prvi, znači 13. stih. verse 13 said, Psalm 139, verse 13. God made you. Bog te stvorio. Verse 14 says, I 14. kaže, God made you good. Bog te stvorio dobro. Let's all say something together. Ajmo ponovo reći, svi zajedno. Okay? Repeat after him. Dobro, ponovite za mnom. Lord, I thank you. Gospodine, zahvaljujem ti. Gospodine, zahvaljujem ti You made me good. Stvorio si me dobro. stvorio si me dobro. No. It's got some, have some. Moram sviše elana. Feel it. Moraš to osjetiti. Iznutra, jel? Okej. Malo žešće. Lord, I thank you. Gospodine, zahvaljujem ti. Gospodine, zahvaljujem ti You made me good. Stvorio si me dobro. stvorio si me dobro. Ah, there we go. Sad je to. And I am, how do I say this? I am not junk. Ja nisam smeće. Ja nisam smeće. I'm good. Ja sam dobar. Ja sam dobro. Right? Dobro. Verse 15. 15. stih. Listen to this verse. Poslušajte ovaj stih. My frame was not hidden from you Moje kosti nisu bile skrivene od tebe. when I was made in secret Kad sam stvaran u tajnosti and skillfully made in the depths of the earth.
čudesno otkan u dubini zemlje. What does that mean? I šta to sad znači? You know what it means? Znate šta znači? When God said, Kad Bog kaže, let there be light, neka bude svjetlo, and there was boom, light. i odjednom, bum, svjetlo nastane. You know what? Znate što? You were in the fabric of creation. Vi ste bili u toj tvornici stvaranja. Just waiting to come out. Samo ste čekali da izađete na svijet. Romans chapter 8 says, Rimljanima 8. poglavlje kaže I think it's like verse 18 following. od 18. stiha pa unaprijed čini mi It se. says all of creation Kaže da svo stvorenje was subjected to futility. je podređeno just proceed. For futility, not of its own will. Aha. You want to read there? Romans chapter 8. Because, That's a hard one. Yeah. creation there is, What is this saying? God made you in the depths of the earth. Što to znači? Bog te je otkao u dubini zemlje. Start verse 19. 18. Sorry, 8:19. Romans 8:19. Znači, Rimljanima 8, 19 ćemo čitati. Read it. It says, for the anxious longing of creation waits eagerly for the revealing of the sons of God. Jer stvorenje čeznutljivo iščekuje ovo objavljenje sinova Božih. Verse 20. I 20. For creation was subjected to futility, not of its own will. Jer stvorenje je naime podvrgnuto ispraznosti, ne svojevoljno, but of the will of him who subjected it to in hope. nego zbog onoga koji ga je podvrgnuo u nadi, kroz nadu. What does that mean? Šta znači to? You know what that means? Znate što znači? Creation got pregnant. Da je stvorenje zatrudnilo. That Greek word there for futility is not a word for sin or something bad. Grčka riječ za Ova riječ nije isprazna. nije isprazna, drugačije. This is a little bit different. Yeah, Okay. The word I'm talking about from the Greek. The futility, I didn't understand. Okay. Znači stvorenje podvrgnuto ispraznosti, ali na grčkom u izvorniku ovdje ta riječ ne znači, nije nešto griješno. You ladies who have been pregnant, Dakle, vi gospođe koje ste bile trudne, you know what it's like znate kako je to? in about the 8th or 9th month of pregnancy. Na primjer, 8. 9. mjesecu trudnoće. You're going, Jesus, Kada počinjete govoriti, Isuse, get this baby out of here. je li to beba, šta će se dogoditi? That's futility. To je u stvari, govori ovo, to je ovdje kaže naša riječ ispraznost, ali u stvari govori o podnošenju patnje, o patnjama. Creation got pregnant Jer cijelo stvorenje je zatrudnilo with us. sa nama. Now get this. Pogledajte ovo, Verse 22. 22. We know that the whole of creation groans and suffers the pains of childbirth even unto now. Jer znamo da za sve stvorenje zajedno uzdiše i trpi porođajne muke sve do sada. God made you in the depths of the earth. Bog te je stvorio u dubini zemlje. You were known before the foundations of the world. Ti si poznat. Prije postanka svijeta Bog je znao. You're no accident. Nisi slučajnost. And let's take one more step with this in Psalm 139. I sad ćemo, Back to Psalm 139. znači u pjesmama 39. So God made you? Ne, Psalm 139. Psalm 139, ponovo, prosto, ista stvar. Same place, Psalm 139. Okay. Dobro, hvala. Just proceed. Go ahead. Keep getting the wrong book, yeah. Opet se vraćamo na Psalm 139. There it is. God made you. Bog te je stvorio. God made you good. Bog te je stvorio dobrim, dobrom.
God made you from the depths when he created the depths of the earth. I Bog te stvorio u dubini zemlje. Look at this one in verse 16. Pogledajte u 16. stihu. It says this. Your eyes saw my unformed substance. Moj zametak su gledale tvoje oči, Bože. Literally in the Hebrew text. I doslovno u hebrejskom tekstu, What the Old Testament was written in. jer je cijeli Stari Zavjet napisan na hebrejskom, dijelom na arabskom. Embryo. Kaže embrij, jel? Ili God saw you Bog te je vidio in your mother's womb. u majčinoj utrobi. So God saw you Znači, Bog te je gledao before anybody else saw you. prije nego li što te itko drugi mogao vidjeti. God saw you in your mother's womb. Bog te je vidio u majčinoj utrobi. But notice what else he sees. Ali znaš što još on At the very moment he sees you in your mother's womb. U onome trenutku kad te je vidio u majčinoj utrobi, It says, and in thy book they were all written. kaže, u njegovoj je knjizi sve zapisano. The days that were ordained for me, when as yet there was not one of them. Dani moji svi su izbrojeni prije nego li što je još bilo i jednoga. Now get this. God looks and he sees you in your mother's womb. Znači, pogledajte sad ovo. Bog te je vidio u majčinoj utrobi. But at the very moment he sees you in your mother's womb, Ali u istom tom trenutku kad te je vidio u majčinoj utrobi, he sees two things. on je vidio dvije stvari. He sees all the plans that he has for you. Vidio je sve one planove koje on unaprijed pripremio za tebe. And Jeremiah 29:11 says, U Jeremiji 29:11 says, I know the plans I have for you, kaže, ja znam svoje planove koje imam sad. declares the Lord. Objavljuje Gospodin. Plans to prosper you, I planove uspjeha, not to harm you, ne zla, but to give you a future and a hope. već da ti dam dobar uspjeh i nadu. So God is seeing you in your mother's womb. Dakle, Bog te je vidio u majčinoj utrobi. And he's seeing these plans that he has for you. I vidi te planove koje on ima za tebe. He's seeing this. On ih gleda. This awesome destiny that he has for you Tu čudesnu sudbinu koju je pripremio za tvoj when život. you're in your mother's womb. Još od kad si bio u majčinoj utrobi. But he also sees something else. Ali još nešto vidi. He sees the places where we get off. On vidi mjesta gdje mi skrećemo. The places where pain and sorrow experienced in our lives. On vidi ta mjesta gdje mi dolazimo u neke žalosti, u neke tjeskobe kroz naše živote. That's not God's plan. I to nije Božji plan. One time I was ministering to a man. Jednom sam bio služio jednom čovjeku. He was mad at God Bio je ljut na Boga. about a bunch of pain and sorrow that had just happened in his life. Jer u njegovom životu se desilo toliko bola, toliko je tuge bilo. He said, I'm mad at God. I govorio, ja sam ljut na Boga. And I said, why? Ja sam rekao, zašto? And he mentions all these bad things that happened. I onda je spomenuo sve one loše stvari koje su mu se bile događale. I think God's heart. Ja sam rekao, to nije Božje srce. And I showed him Jeremiah 29:11. I onda sam mu pokazao Jeremiju 29:11. And I said, God's plans were plans to prosper you, not to harm you. Pogledaj, rekao, Božji plan je da uspiješ, ne da propadneš. That's his will for you. To je njegova Božja volja za tebe. So why are you mad at God? Zašto si onda ljut na Boga? He goes, I don't know. Rekao je, pa ne znam. And the anger just left him. I ta ljutnja ga je jednostavno napustila. See, what happens is I ono što se događa, we take our lives into our own hands mi uzimamo svoj život u naše vlastite ruke when it's made, where our lives were made to let God drive the car of our lives. umjesto da prepustimo kola našega života da ih Bog vozi. Amen. See, we kind of try to do backseat driving. Mi u stvari bi se trebali voziti na stražnom sjedanju. We can't see things good from the back seat. I kad se tako vozimo, u stvari ne vidimo stvari dobro. We want to take the wheel out of God's hands. I onda mi želimo uzeti Bogu volan iz ruke. And we want to drive our lives like Him, like we want. I onda želimo mi voziti, da kažem, kola našega života onako kako mi to hoćemo. We wonder why we're in the ditch. I onda se pitamo zašto smo upali u neku rupu. And God's going, I didn't put us there.
I Bog nam kaže, gle, ja te nisam doveo to. Your father, what's his name? Čedo. Chedo, yeah. Something happened when I was up here. Something happened when you were, I heard 23. Nešto se dogodilo kad smo bili razgovarali vezano je za tvojega oca, za Čedu. When you were 23 years old. Nešto sam načuo, jer kad si bio 23 godine, Bog mi je progovorio. Something that was not good at all. Nešto se dogodilo, nešto što nije bilo sasvim. You're talking about the father? Yeah. Govori za Juru. Did something hurt your heart? Nešto se dogodilo u tvome srcu, nešto je povrijedilo tvoje srce. I don't know what it is. I just felt. Chedo. That when I just was sitting here. Jednostavno kad sam sjedio ovdje. And when I was sort of praying for you. I kad sam bio počeo molio sam se za tebe. Said something about age 23, something happened to hurt your heart. I nešto sam čuo, broj 23 godine, u 23. godini nešto se dogodilo u tvome srcu. He just wants you to know. I Bog jednostavno želi da ti to znaš. He cares. On se brine. So, it's hard time here. But let's go on. Dobro, nastavit ćemo. So God sees you in your mother's womb. Dakle, Bog te vidi u majčinoj utrobi. He sees the plans He has for you. On vidi planove koje ima za tebe. And He sees the places where you get off the path. I vidi isto tako mjesta na kojima skrećeš. And odnosno što moraš proći. But God does not want you to stay off the path. Ali Bog ne želi da ti siđeš sa toga puta. It says in Romans 8:28. U Rimljanima 8:28 kaže that God causes all things to work out together for our good. Da Bog sve izvodi na dobro nama, za naše dobro. It doesn't say He causes all things. On ne kaže da on zove sve stvari. He causes all things to work out for our good. Da on doziva sve stvari, nego on doziva sve stvari da rade za naše dobro. There's a passage scripture in 2 Samuel 16:16. 2 Samuel 16:16. U drugoj Samuelovoj 16:16 kaže ovo. The Lord God does not take away life. Bog neće oduzeti život, but plans ways, ali planovi se to bring to bring the banished ones back. The people that are off the path back. Planira put da oni koji su skrenuli sa puta da ih vrati. Bog se, tako je, bravo, Bog se trudi, jel? Da dovede na pravi put one koji su skrenuli na grešni. See, some of you got off the paths that God's got for you. Dakle, ako skreneš sa puta koji Bog ima za tebe, and you're having frustrations, i frustriran si, očajan si, and God is trying to work to bring you back into His paths, i Bog se trudi da te dovede natrag na svoj. The next thing in closing I want us to say. Jedna stvar, dok završam ovo, želim da kažem to. You in the white sweater in the middle there. What's her name? Kako se zoveš u sredini? Samela. Yeah, her. Girl? Okay, Samela. Samela? Okay, can I ask you a question? Jel te smijem pitat nešto? Da. Let's pretend that this is a big movie screen. Recimo, ovo je veliko platno. Okay? And this is the throne room of heaven. I ovo je u biti prostorija neba. And all of your life is on this movie screen. I cijeli tvoj život se vidi na tome platnu, zamisli. All your successes. Svi tvoji uspjesi. And all your mistakes. I sve tvoje pogreške. You ever had any mistakes? Imala si greške u životu, jel? Okay, so it'll work. So everything is on this screen. Dakle, sve se vidi na tome platnu neba. And God is watching this movie. I Bog gleda taj film tvog života. Of your life. Tvog života. And I walk in the throne room of heaven. Ja, na primjer, ulazim u tu sobu neba gdje se prikazuje taj film. And I go, hey God, there's Samela. I kažem, Bože, evo ga, pogledaj, film o Sameli. And I'm seeing on the screen. Ja ga gledam na tome platnu. Everything about you. I vidim sve o tebi. And I'm going, wow.
I kaže mu, Okay, God. All your successes and all your mistakes. Dobro Bože, to su sve njene pogreške, svi njeni uspjesi. And I say, God, Ja kažem Bogu, when you see everything about Sanella, kad ti vidiš sve o Saneli, what are your thoughts about her? kakve su tvoje misli o njoj? What do you think he would say? Šta misliš što on govori? Što bi on rekao? Što misliš? Da bi rekao? You want to venture a guess? Does she want to try to guess what he would say? Hoćeš li pokušati da nam reći šta misliš? Šta bi Bog rekao? About you. To si ti, to je tvoj život. The God of all creation knowing everything about you. Bog koji je sve stvorio, zna sve o tebi. What do you think he would say his thoughts about you are? Što misliš da su njegove misli, Božje misli onda o tebi? Da on misli. Hoćeš pokušati? I will tell you what he says. Reći ti šta bi rekao. It's in verse 17. U 17. stihu govori tamo. It says this. I govori ovo. No, you'll probably read a little different than what it is in Hebrew. It says, how precious kaže, kako su dragocjene are your thoughts tvoje misli toward me. Prema meni. In other words, God knowing everything about you. U drugim riječima, Bog zna sve o tebi. He says that his thoughts about you are precious. I on kaže da su njegove misli o tebi dragocjene. He does not say on ne kaže he's disappointed. Da je razočaran. Oh, you could do better. Pa možeš ti bolje. You know what his thoughts are? Znaš koje su njegove misli? Precious. Dragocjene. So I go say, okay, God. Okay, you're saying your thoughts about Sanella are precious thoughts. Dakle, ja mogu ući u tu sobu i kad bi to vidio, reći, dobro Bože, ti kažeš da su tvoje misli o Saneli dragocjene. So, are you just a person, a God who just tries to think positive? Jesi li ti onda Bog, znači neka osoba koja misli samo pozitivno, samo dobro o ljudima? So, God, how many precious thoughts you have for her? I onda bi mogao pitati, dobro, koliko ti je ona dragocjena? God of all universe. Bog cijelog svemira. How many precious thoughts you have toward Sanella? Koliko ti je dragocjena Sanella? How many? Koliko? It says that in verse 17, it says, how vast is the sum of them? How many are there? I ovdje u 17. stihu, taj zadnji dio kaže, kako im je veliki broj. Verse 18 says, 18. stih kaže, if I would count them, da ih i brojim, they would outnumber the sand of the sea. Više ih je nego pijeska. Have you ever been to the beach? Jeste li kad bili na plaži pješčani? To the ocean? Na oceanu? Na poludu, ne? Yeah, it's the sea. It's the sea. So the sea or the river? Okay. In America? Dobro, u Americi you have these big beaches by the ocean. Imate pored oceana te velike pješčane plaže. Sand. Sami pjesak. And it's saying, God's saying, a Bog kaže, that if I would count the precious thoughts about Sanella, kada bih ja htio brojati te njegove Božje misli, dragocjene misli o Saneli, that it would outnumber the sand of the sea. Bilo bi ih više tih misli nego li što je zrnaca. And it's like I go to the ocean, kada odem na obalu, and I would take up a handful of sand. Kad bi otišao, na primjer, i uzeo bi u ruku puno pijeska. And I started to count. I kad bi počeo brojati zrnca. And I go, God, there's a lot of sand there. Mogao bi reći, Bože, ovdje ima puno tih zrnaca, ja? And he says, look down the beach. I on bi rekao, pogledaj sad na plažu. What do I see? Što vidiš? Sand. Pijesak. I look down the beach. Kad bi pogledao dolje, niz plažu. What do I see? Što bih vidio? Sand. Pijesak. That's how many precious thoughts he has towards you. Toliko misli, dragocjeni Bog ima o njemu. The God of all the universe. Bog čitavog svemira. There's no one like our God. Nema nikoga kao što je naš Bog. He made you. On te stvorio. He made you good. On te stvorio dobrim, dobro. You're so important. Toliko si važan, toliko si važan. When he created the earth,
Kada je on stvarao, Bog kada je stvarao zemlju, you were in the midst of it. ti si bila u središtu. Creation's been trying to spit you out. Stvorenje te pokušalo ispljunuti. Let you fulfill a destiny. I spriječiti te da ne ispuniš svoju sudbinu. God saw you in your mother's womb. Ali Bog te je vidio u utrobi tvoje majke. He saw the plans that he had for you. On je vidio, gledao u planove koje ima za tebe, koje je napravio za tebe. He saw where you got off. He saw where you got off his plans. A on te je vidio kad si skretala iz njegovog plana. But he's also planning ways to bring you back. Ali također je isplanirao da te vrati nazad na taj put. If you're off his plans, ako si van njegovog plana, let him bring you back. Dozvoli da te vrati nazad. Let me this commercial in there. Mogu malo reklame, može. You know, when you get off the plane, when you get off his plans, kad izađeš iz njegovih planova, it's like this rug is his plans. Na primjer, ovaj put neka bude njegov plan. And I'm trying to go to the back of the room. Ja pokušam doći do kraja na sobe. And I start walking over here to try to get to there. Ja pokušam onda između ovih stolica, na primjer, doći do onoga dijela tamo. I'll mess up the chairs. Ja ću morati tu razbaciti sve stolice da bi I'll get frustrated. Uzrujat ću se. Because this is easy. Jer ovaj put je lakši. But over here's frustration. A ovdje će me sve isfrustrirati. When I get over here, kada budem išao uda, it makes a mess. It makes a mess. A učinit ću kaos, napravit ću probleme. That's what sin does. I to je ono što grijeh čini čovjeku. And when we get over here, kada idemo tuda, Jesus came Isus dolazi to die on the cross, umro je na križu, to fix the messes in our lives. Da bi mogao srediti takve stvari u našem taj kaos i to što mi radimo u životu. To fix the chairs. Da sredi, da poreda stolice u našem životu. And put us back over here. I da ponovo dovede red u to. Amen. So God's got plans for us. Dakle, Bog ima plan za nas. Plans to prosper us, not to harm us. Plan uspjeha, ne zle. Beside all of that, osim svega toga, he wanted us to know on želi da znaš what he thinks of us. Što on misli o tebi, što misli o nama. When you're in your mother's womb, kad si bila u majčinom, him knowing everything about you, on je znao sve o tebi. He says, i kaže, my thoughts about you are precious. Moje misli o tebi su dragocjene. And if I would count them, they would outnumber the sand of the sea. I kada bi ih brojao, bilo bi ih više nego li zrnca na obali. That's why when my daughter and son were in my wife's stomach, zato kad su moja djeca bila u stomaku moje žene, I would speak into there. Ja sam i bio govorio, hey, I love you! Ja bi im govorio, ja te volim! So that when they came out, tako kada oni izađu u ovaj svijet, they would know me. Da bi me poznao. They would recognize my voice. Da mogu prepoznati moj glas. And that's God's heart for us. I tako je Božje srce za nas. For us to know. Zato da bi znali to. Amen. 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 You're special. Vi ste posebni. And important. I važni. Give thanks for how you zahvalite za ono kakvi jeste. In Jesus' name. U Isusovo ime. Amen. Hvala puno. Hvala pastoru Riku, pastoru Džeju. Zahvalite im pljeskom, može? Bogu dajemo hvala, Isusu Hristu. Dobro, ja bih volio da se možemo pomoliti još i volio bih da se molimo vas da ustanete. Znam da je dosta dugo trajalo. Mi ćemo vas sada, da tako kažem, raspustiti. Ali prije toga, volio bih da blagoslovimo svakoga od vas. Čuli smo koliko smo dragocjeni. Čuli smo da se gledamo u jedno dobro ogledalo u kojem možemo vidjeti kako smo dobri, kako smo lijepi, kako smo potpuni. Nema popravaka. Amen. Amen. Dobro. Amen. Molim vas, ponovite ovo za nas. Podignite ruku još jedno. Zatvorite oči i ponavljajte. Recite, Gospodine Isuse Hriste. Još jednom. Ja ti zahvaljujem
Da sam čudesno stvoren. Ti poznaješ sav moj put. Ti znaš moju budućnost. Ti si pripremio budućnost. Ti si pripremio nadu. Ti si pripremio dobre stvari za mene. Amen. Amen. Neka vas Gospodin Isus Krist blagoslovi. Dođete u ovakvom broju i inače u ove ostale dane imat ćemo dobrih stvari koje ćemo raditi. Dobro, zajednički, radujemo se tome, Bog će blagosloviti, ispunit će nas još više. Amen. Slava neka je Bogu.